Swaranjali was one of the places where my shell was broken. There is always demand for bhajans. It's been challenging times, but still we have made it happen. இப்போ ஒரு கோயிலில் போய் பாடுறோம், கீழே போடுறதுக்கு மேட் கூட இருக்காது சில கோயிலெலாம். வெரி பேசிக் மினிமல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு மைக் போடுறதுக்கு கூட தேர் won't be funds. But if they call us, we will go as a team and அங்கே போய் பஜனை பாடிட்டு வருவோம். Still you show up. Showing up is something we all learned. So, நாங்கள் வந்து உத்தர் பாரத் தர்ஷன்னு ஒரு யாத்ராக்கு போனோம். That was my first camp with Chick Chennai. So, I was just out of 10th standard. So, அங்கே போயிட்டு நிறைய பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப சென்னை போனோன்னே ஐயோ நம்ம மிஸ் பண்ணுவோமே இதெல்லாம், ஹவு டு ஐ கீப் இன் டச் அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும்போது தட் இஸ் வென் ஐ காட் இன் டச் வித் பிரவீன் அண்ணா வாஸ் ஒன் ரோல் மாடல் ஐ லுக்ட் அப் டு டியூரிங் திஸ் யாத்ரா. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் தட் ஹீ கால்ட் மீ பேக் ஃபார், அஃப்கோர்ஸ் கம்பன் தரும் காட்சி வாஸ் தேர். அதர் தேன் தட் ஹீ புல்ட் மீ இன் டு ஸ்வராஞ்சலி. ஐ செட் அண்ணா பஜன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வராது, ஸ்ருதியோட பாடணும், இது அது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராதுன்னெலாம், பிகாஸ் தேர் வேர் அமேசிங் சிங்கர்ஸ். ஸோ அவங்க எதற்க யூனோ யூ கேனாட் ரியலி கால் யுவர் செல்ஃப் அ சிங்கர் ஆல்சோ வித் தெம். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது அண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ பிட் இன்சைட் மை ஷெல். Swaranjali was one of the places where my shell was broken and periodically it was broken and I was brought out of that shell. I was made to express myself. I never knew I could express myself through music. I never knew I could easily feel that bhakti through music, because bhakti is love for the Lord, right? So there are different love languages that we can show it through, but one of the easiest is through singing. And interestingly, Praveen Anna had a rule that time saying anybody is welcome. You didn't have to know music to sing music. So that was a welcome, open armed welcome that Swaranjali Chennai took me into. From then it was a fun journey. And the group ஒரு நல்ல vibrant group. You will always want to, எப்படி வீட்டில் சாமி கும்பிடுறதுக்கும் கோயிலில் சாமி கும்பிடுறதுக்கும் there's a difference, right? So that vibrancy was always there in the Swaranjali team, where bhakti overflew effortlessly. And effortlessly, when you see the Lord, something comes out of you. For me, the first things that come out when I go to a temple, stand in a line and all are bhajans only. ஏன்னா அதுதான் நான் இங்கே கற்றுக்கிட்டதோடு, இங்கே Swaranjali seeded that in me, I would say. So that was what Swaranjali did to me. Of course, the team taught me to own up songs. For example, முன்னாடிலாம் வந்து இந்த சாங் இவங்க பாடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் எல்லாத்தையும் பாடுவோம். ஆனால் சிலதுக்கெலாம் லீட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. லீட் எடுக்கணும்னாலே பயம் வரும். நான் அவ்வளோ நல்ல சிங்கர்ஸ், அவ்வளோ ட்ரெயின்டு சிங்கர்ஸோட பாடும்போது கரெக்டாக இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், அண்ட் லிரிக்ஸ் எல்லாம் தெரியணும், கரெக்டாக இருக்கணும். So I created a habit for myself, which is I always commute through with my bike, and when you have the helmet and there is this reverberation of singing within yourself. So அன்னைக்கு கற்றுக் கொடுத்த சாங்கை திரும்ப 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 நம்மக்குள்ளேயே பாடுறது வந்து it creates that beautiful divine mode inside of you, and that becomes a habit. Divinity easily came into my life. It became a habit to me. That is something that I cherish from my younger days in Swaranjali, where I picked up many languages also. Lyricsum வந்து ஒரு லாங்குவேஜில் இருக்காது, மலையாளம் தெரியாத லாங்குவேஜ், ஆனால் ஐயப்பன் சாங்ஸ் நிறைய வந்து மலையாளத்தில் இருக்கும். ஸோ we pick up the language, we understand the lyrics, we just don't sing the lyrics. It's like understanding and then singing it with the meaning of the words. That is when it hits you deep. So adu kathukitadu vandu another beautiful thing that Swaranjali taught me. தெலுங்குவா இருக்கட்டும், ஹிந்தியாக இருக்கட்டும், நிறைய லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கிறக்கூடிய சான்ஸும் கிடச்சிது. நிறைய மக்களோட ஈஸியாக மிங்கிள் பண்ணுற சான்சஸ் கிடச்சிது. அண்ட் ஆஸ் அ டீம் ஆல்சோ வி ஈஸிலி பாண்டட் ஓவர் மியூசிக்.
So our second home nu sollaam andha mari aachu Swaranjali. And it helped us build various teams. Actually Swaranjali helped us do that. Another thing Swaranjali did is நாங்க வந்து பக்தியை ஜஸ்ட் ஒரு 4 செவத்துக்குள்ள வச்சுக்காம, because it went temple after temple we went and they used to ask for renditions. ஸோ பஜன் ரெண்டிஷன்ஸ்க்காக கூப்பிடுவா. அதனால அந்தந்த கோயிலுக்கு போய் நம்ம பாடும்போது ஒரு பாமர மக்களோட கனெக்ட் இருக்கும். காமன் மேனோட we are speaking their language. When we are singing a நாமாவளி, they sing along with us. So it's a very beautiful language of connection. When we went temple to temple singing bhajans, especially during festive times, Navaratriya irukattum, Shivaratriya irukattum, we will always be in some temple or the other. So that was a beautiful habit that Swaranjali built in us. So that was another beautiful thing Swaranjali gave us. Namami Guruvara Tava Sharanam Govinda Madhava and Jaya Gurudevam Chinmayanandam Pranamamyaham Gurudevam Mahanisham. Velava Velava Velmuruga Vava. Prapanna-nuragam prabha-kanchanabam. We used to take even kirtanais and some of the popular music and go to the public and sing. சில இடத்துலலாம் வரவேற்பு வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். பிகாஸ் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து மூட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும். அதுக்கு மேலே அதை பாடும்போது லைக் ஜனனி ஜனனி ஜெகம்னி அகம்னி, பின்ன மெனி சாங்ஸ் லைக் தட். அண்ட் நிறைய ஐயப்பன் சாங்ஸ் விச் ஆர் வெரி ஃபேமஸ். அதை நம்ம பாடுறதுக்கு ரெடியாக இருப்போம். சில டைம்ஸ் என்ன ஆகிடும்னா, நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பாட்டு கச்சேரி நடந்திருக்கும். அவங்க வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பாடியிருப்பாங்க. ஸோ யூ கேனாட் ரிப்பீட் தட் சாங். Because it's on your list, you cannot repeat that song. அந்த மாதிரி சில டைம்ஸ் நடந்திருக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து நம்ம நினைப்போம் ஓகே நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க, அழகாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம சாங்கே தூக்கி சாப்பிட்றோம். அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பக்தியில் வந்து அவங்க கத்த ஆரம்பிப்பாங்க, அவங்க பாட ஆரம்பிப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து we will become doubly conscious when we are doing all of that. Then there have been times where, because this is a predominantly Tamil team, but we will be singing Malayalam bhajans, we will be singing Hindi bhajans. The team might not know the language. So ஒரு மாதிரி லிரிக்ஸ் புரிஞ்சிக்கிட்டு தான் பாடுறோம். இருந்தாலும் வந்து சம்டைம்ஸ் லிரிக்ஸ்லாம் மாறி போயிடும். மாறி போனால் அங்கே மீனிங்கே மாறிடும். ஆனாலும் நாங்கள் வந்து மலையாளத்தெல்லாம் கொண்டு இருக்கோம், ஹிந்தியை கொண்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வைப் ஆஃப் த சாங் மேபி த ஆடியன்ஸ் வில் நாட் நோட்டிஸ். ஆனால் எங்களுக்குள்ளே தெரியும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபன்னி மூமெண்ட் போஸ்ட் த ரெண்டிஷன். ஸோ திங்ஸ் ஹவ் ஹேப்பன்ட் லைக் தட். One nice initiative that we did was இந்த சின்மயாநகர் கோயிலில் வந்து கும்பாபிஷேகம் வந்தது. ஸோ in that committee they were discussing how fundraising was going to happen. So Swamiji was also there and so he was asking யார் யார் எத்த போகிறோம், என்ன மாதிரி fundraise பண்ண போகிறோம் and all that. So as chicks we were just taking a back seat and observing the whole thing. We thought we were observers, but then we were brought to the forefront and said, what is chick going to contribute to the கும்பாபிஷேகம்? We said, ஏன்னா நாங்களாம் ஸ்கூல் காலேஜில் இருந்தோம் அப்போது. ஸோ ஏதோ 5000 10,000ன்ற மாதிரி ஏதோ சேர்த்து எப்படியாவது பண்ணிடுவோன்ற மாதிரி சொன்னோம். திஸ் வாஸ் சே more than 12 years back. So that time that itself was a big deal to us. But then Swamiji said ஒரு 25,000 or 50,000, something like that. That was a big target for chicks per se. So what did we do? We came together and we said, what is our strength? Our strength is without inhibitions we go and sing. ஸோ ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, we put it out there that
நாங்கள் வந்து அவைலபிள் டு கம் அண்ட் சிங் இன் யுவர் ஹவுசஸ். ஓகே, ஆனால் நாங்கள் வீக்கெண்ட்ஸ் தான் அவைலபிள் பிகாஸ் தேர் வேர் ஒர்க்கிங் பீப்புள் ஆல்சோ, அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. ஸோ வீக்கெண்ட்ஸ், சாட்டர்டே சண்டே நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம். நீங்கள் வந்து கோயில் கும்பாபிஷேகம்க்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள். வி வில் கம் அண்ட் சிங் அட் யுவர் பிளேஸ். வி ஆல்சோ ஹேட் அ மினிமம் அமௌண்ட் சம்திங் லைக் 1000 rupees அந்த மாதிரி. அது வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு. It's the same song list we take to all the houses. We go house on house. Literally, the bookings became so many that we couldn't accommodate everybody's house within the Kumbhabhishekam dates. So, sometimes we have also said pre-breakfast time or house, pre-lunch ஒரு இடத்துல போய் பாடுறது, ஈவினிங் ஒரு இடத்துல போய் பாடுறது, அந்த மாதிரி 3-4 பிளேசஸ்லையும் ஒரு நாள் போய் பாடுறது, அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கோம். And people were always gracious with their donations because of the vibe that the divine vibes that Swaranjali could take into their homes. So this இது வந்து எப்படின்னா, எத்தனை வாட்டி சில பஜனை எல்லாம் பாடியிருக்கோன்னா, சுத்தமாக பாடவே வராதவங்களுக்கு கூட ஈவன் டுடே if you give them that particular list, they can take it on particular scale. அந்த ஸ்கேலில் டான்னு கரெக்டாக அவங்களால எடுக்க முடியும். அண்ட் கொஞ்சம் கூட ஸ்ருதி தப்பாமல் அவங்களால அந்த சாங்கை பாட முடியும். வாட் எவர் வாஸ் given to them. Okay, so that is என்ன சொல்லுது, that is their dedication to that project அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is something huge, I feel. Okay, one of the difficulties is there is always demand for bhajans, and there are like எப்போதுமே வந்து people will ask எப்போ திரும்ப வருவாங்க, ஆனால் team should be available. So there is always a demand. Supply is always on the team is willing to go, but how many events in a year அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால there have been times where we have committed but we didn't have the enough strength, but still எல்லாரும் somehow we will make it happen. So we have stretched beyond our perceived limits to make such things happen. Also another challenge is there have been times when ஒரு Chinmaya Mission மெம்பர் வீட்டில் it could be a death, it could be a wedding anniversary, அதுக்கெலாம் வந்து அவங்க டக்குன்னு கேட்பாங்க. They would be regular donors here. There will be people who are supporting mission activities. So you cannot say a no to them. So we will make sure we are somehow available and we'll go there and rent all the bhajans. So that is something that I have seen Swaranjali bend and flex. It's been challenging times, but still we have made it happen. Let's talk about the COVID times. ஏன்னா மீட் பண்ணுறது, சேர்ந்து பாடுறதுல ஒரு செட் ஆஃப் டைனாமிக்ஸ் இருக்குது. ஆனால் கோவிடில் வந்து எவ்ரிபடி வாஸ் அப்பார்ட். ஸோ வி டிட் சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் ஃபார் ஒன் ஆஃப் குருதேவ்ஸ் ஜெயந்தி. ஒரு வாட்டி ஒரு மேஷப் மாதிரி பண்ணோம், வேர் வி வேர் ஆல் இன் ஆர் ஓன் ஹோம்ஸ், பட் வி சாங் ஒன் லைன் ஈச். எல்லாரும் வேறு வேறு இடத்துல. There were places where we had to fix the pitches, we had to give each one separate lines, but then we brought it all together as a beautiful mashup, and that seeded some thoughts in us, which is COVID irundha enna, we can still reach out, and we started sessions like Anybody Can Sing, where there are Swaranjali sessions, where people came online. There were adult sessions, there were younger people like Balvihar kids who came for sessions, and they were taught bhajans. They were given the lyrics, they were given the experience, they were taught lessons online. So this was a stress buster to a lot of people. We also did like Janmashtami irukattum, it can be 15th August, which is Independence Day. So ellathukkum vandu we had like an online performance literally. So adukkum vandu technically we had to we had to be abreast of times. Technically it was challenging as well, but we still made it happen, and this was a huge hit. There were hundreds of people who used to come and attend such sessions where we themed it around festivals, because COVID la vandu they were restricted to their homes, but through this forum they actually felt like it was a celebration. Adanala that was something new we tried. So Swaranjali kept adapting itself to
different times, come what may. Navaratri Utsavnu onu pannom. For the first time, we said it is not only live bhajans, but we should also record them so that these videos can go on YouTube and stuff like that. Because appo COVID time kapro, there was a lot of surge of independent music. Lots of people were looking up for devotional music online. So we wanted to be in that space too. So for the first time, our chicks also went into music production and all of that. Kaushik, Chinmmayan, recording help பண்ணாங்க, எப்படி செட்டப் பண்ணணும், எப்படி மிக்சிங் மாஸ்டரிங்லாம் பண்ணணும். Then we had our percussionists, we had Kaushik, we had Pranav Raman, we had Pranamatreya, then singers like Praveen Anna, Charan, Sneha, Sujita, Subiksha, Vasundhara. A lot of people pitched in. It was almost a 20-member team where we took turns to sing various songs, and for the first time we were recording. And அது வந்து வீடியோவும் ஆடியோவும் எல்லாம் சேர்த்து it came out beautifully. என்னதான் வந்து that was our amateur attempt-ஆ இருந்தாலும் for the first time we went into that space, and I'm sure the current Swaranjali community will improve upon that and put up a lot more videos and for public consumption, right? So we should be in that space. So I'm expecting that out of this team. Nothing was small for us. இப்போ ஒரு கோயிலில் போய் பாடுறோம், அந்த கோயிலில் வந்து கீழே போடுறதுக்கு மேட் கூட இருக்காது சில கோயிலெலாம். அவங்க வந்து ஒரு வெரி பேசிக் மினிமல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அங்கே சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு மைக் போடுறதுக்கு கூட தேர் won't be funds. But if they call us, we will go as a team and அங்கே போய் பஜனை பாடிட்டு வருவோம். அங்கே போய் பாடிட்டு வர்றது வந்து it's not like we were also youngsters like you, okay? So we were also looking like what are the nicer places to go and sing. But those places mattered. Those places gave us those divine feeling that made us continue. So nothing was small to us. Swaranjali helped us connect to the roots literally. So there will be rainy days where you are fully nicely dressed for a nice bhajani, but it's all washed out. Still you show up. Showing up is something we all learned. Are you confident enough to take the mic and hear your own voice on the speakers? No would have been my answer from the younger self. No, I will hide behind and just give chorus would be my answer. But today I can. And I have done it over a period of time. That was because Swaranjali pushed. Are you capable of teaching music? Or a definite no would have been my earlier answer. But later, there were situations where we had to fill the shoes of our seniors because they set high standards. Ana, we could also do what we can going into those roles and teaching, because the way forward in Swaranjali is paid forward. அது நம்ம கற்றுக்கிட்டதை அடுத்த ஜெனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது. ஸோ தட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராசஸ் அண்ட் Swaranjali மேட் இட் ஹேப்பன் ஃபார் மீ. The current gen should be connected to. They should be given a platform which they like to sing with or to play through. It should vibe with their thoughts. That would be something for the current gen. Community outreach should be there. It should not be singing for their pleasure alone. It should be for a cause, and in the process they reach divinity. That should not be taken out of the equation, but formats should be current. Swara to Ishvara is what Swaranjali stands for, through music to divinity. So without losing the core element, Swaranjali should strive to serve the current interests. That is what it should be.